Hello guys, welcome back to Venue Creation. Support me guys, support me guys. Subscribe my YouTube channel guys. ఈరోజు వచ్చి 2025 బ్యానర్ వెడ్డింగ్ బ్యానర్ ఎలా 2025 క్యాలెండర్ వెడ్డింగ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నో టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోవాలి. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక లవ్ సింబల్ తీసుకోవాలి. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా మన అల్లు అర్జున్ గారిది, స్నేహ గారిది ఒక పిఎన్జీ తీసుకుని లాక్ వేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకో స్నేహ గారిది పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. అల్లు అర్జున్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నాను, దానికి పెట్టుకున్న, దానికి లాక్ వేసి తీసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకో స్నేహ గారి పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకో స్నేహ గారి పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు వచ్చి మన అల్లు అర్జున్ గారి పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు వచ్చి స్నేహ గారి పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు వచ్చి మన అల్లు అర్జున్ గారి బ్యానర్ తీసుకున్న, ఫోటో తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసుకున్న. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకొక స్నేహ గారిది పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు వచ్చి మన అల్లు అర్జున్ స్నేహ కలిసి ఒక పిఎన్జీ తీసుకున్న, లాక్ వేసేసుకున్న. ఇంకో లాక్ వేసేసుకుని, రెండు వచ్చినాయి, ఇంకోటి రావాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకుని. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసుకున్న. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. అల్లు అర్జున్ అండ్ స్నేహ తీసుకున్న. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. స్టార్ పిఎన్జీ తీసుకున్న, లాక్ వేసేసుకున్న. ఇలా లవ్ సింబల్ తీసుకున్న. గాయస్ ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.